Nice to see you in person and not on the weekly class videos. Oh, sorry, I'm supposed to stand. So I have a question. I have a 9-year-old son, and he's a really good kid, but I did notice that he took after me and has my temper and will blow up and then has a very hard time controlling himself, and it's getting worse as he's getting older. And I was wondering if there are any Buddhism courses for children in Korea, or if Jeongdo Society works with the children of the families that are part of the program. If you've dealt with children, and if you can talk about it, that would be great. Thank you. 저는 원래 청소년 지도 전문가였습니다. I actually was a subject matter expert in dealing with young people. 그러다가 제가 나이가 점점 들면서 대학생을 전문적으로 지도하다가 So as I got older, my focus shifted, demographic focus shifted to college-age kids. 그 다음에 이제 다시 또 나이가 들어서 청년들을 지도하다가 And then I got even older, so later 20s after college. 이제는 아줌마 아저씨를 And now 지도하고 I'm 있습니다. much older, so I deal with middle-aged people. 조금 더 지나면 이제 할머니 할아버지들만 지도하게 될 If 겁니다. I get a little bit older, I'll be dealing with, retirees. 네, 제가 처음 시작할 때는 중고등학생 지도를 전문으로 했습니다. But in the beginning, when I started this path, I actually dealt a lot with middle school age kids. 근데 이제 그렇고요. 자기 지금 잘 살고 있잖아요. That's how it is. But my question to you is that you're living fine right now, right? So I started my Buddhism course last year. I'm in Buddhism 2 now. And I did ask my son recently how he found me to be. And he did say that I am calmer. So I'm hoping to introduce him to more of the Buddhism practices. But when I ask him to do meditation with me, he gets very angry because he says breathing makes him angry. 네네. 어쨌든 지금 자기 사는 게 괜찮아요. In a ways, but you're still fine overall, right? Your life. I'm very much at peace. 네. 아들이 자기를 닮았다고요? So your son takes after you. Yes, he has my temper. 네. 그래서 아들도 자기처럼 잘 살 겁니다. So therefore, your son will live as well as you will. 자기가 중간에 오면서 성격 때문에 많은 어려움을 겪었다면 아이도 그것을 겪을 거고요. If you had a lot of challenges you had to deal with as a result of your temper to get to where you are today, your son will walk the same path. 그러다가 자기가 부처님 법을 만나서 좋아졌다면 아이도 나중에 한 40, 50대가 부처님 법을 만나가 좋아질 겁니다. And if you got better, had more peace of mind because you encountered Buddhist teaching, your son will do the same about 40 and 50 years from now. 그러니까 걱정할 필요가 없어요. So no worries there. 그러니까 내가 좋다고 지금 아이에게 강요해서는 안 됩니다. Because just because you like somebody right now, you can't demand that or impose that on your kid. 나는 이런 많은 어려운 과정을 거치고 나서야 이 법이 좋은 줄을 깨닫게 된 거예요. Because right now you appreciate these teachings because you have went through a lot of experiences. 얘는 이런 과정을 아직 거치지 않았습니다. But your son has not gone through this journey yet. 그러니까 얘는 이것이 좋은지를 알 수가 So 없습니다. there's no way for him to think this is or judge that this is good. 꼭 강요를 하게 되면 반발을 하게 됩니다. In fact, you imposing on it, then it's gonna kind of have a counter effect. 그것이 혹시 이렇게 거부 반응이 굳어져서 트라우마가 된다면 나중에 아예 만날 기회를 잃어버리게 됩니다. In a ways, if you impose it too much, insist on it, it becomes more of a source of trauma for him. Then you actually shut that door for him. 자기가 더 자기 정진에 힘써서 좋아진다면 아이가 느낄 때 엄마가 많이 좋아졌네 이런 직접 경험을 하게 되니까 자기도 나중에 굉장히 어려우면 나도 불교 공부해야 되나 이렇게 금방 이렇게 깨닫게 됩니다. But if your practice gets better, deeper, and you improve as a person, then your son's gonna watch it and experience it and see that. So later on, when he faces his own difficulties, he might recall that this worked for you, and so he might try it. 그렇기 때문에 아이에게 너도 명상해라, 불교 공부해라 하는 것보다는 내가
더 정진하는 것이 훨씬 도움이 됩니다. So don't ask your son to meditate or get into Buddhist teaching. The most effective way is for you to actually engage more deeply in your own practice. 그러나 지금 상태로 봐서 병원에 가서 한번 검진을 해볼 필요는 있습니다. But at the same time, you might want to seek or at least get the professional opinion for your son. 감정 조절이 어떤 한계를 좀 넘어섰다, 병적이다라는 진단이 난다면 치료를 받아야 됩니다. And if the professional medicine, a doctor says, there's some issues there, then you can get him treated. 조기에 발견하고 조기 치료하는 것이 매우 좋습니다. Because early discovery of any symptoms is easier to deal with always. 근데 의사가 보고 이 정도는 조금 감정이 다른 사람보다 심하기는 하지만 감정 기복이 심하긴 하지만 환자까지는 아닙니다. 이렇게 하면 좀 성질이 좀 흥분하는 성질이지만은 괜찮게 살 거다 이렇게 믿으셔야 됩니다. But if the doctor says, he falls within the normal range, although he might be a little temperamental, then, he'll be fine. I mean, he'll have to deal with certain things, but he'll be fine. 그럴 때 자기가 차분해지는 것은 아이에게 큰 영향을 줍니다. In that situation, you becoming calmer is a great example for your son. 어릴 때는 주위 환경의 영향을 많이 받습니다. As a kid, he's very influenced by his circumstances, 그것이 좋은 거든 나쁜 거든. whether that's good or bad. 그래서 한국말에 옛날에 애들 보는 앞에서는 물도 한 그릇 제대로 못 마신다는 말이 있습니다. So there's an old saying in Korea saying that you got to be careful how you drink water in front of kids, 왜냐하면 뭐든지 따라 배우기 때문에. because kids always imitate you. 그래서 자기가 이렇게 차분해지는 과정을 겪으면 아이에게 많은 영향을 주게 됩니다. So if you improve more and so you develop more peace of mind, you know that you're greatly influencing your son. 이뿐만 아니라 여러분들에게 청소년 이하의 어린 자녀가 있다면 뭘 자꾸 아이에게 가르치려 하지 말고 본인이 변하는 것이 아이에게 가장 큰 변화를 가져옵니다. So those of you here with young kids below teenagers, if you, instead of demanding your kids do something, self-transformation is the biggest instruction or lesson learned for your kids. 어린아이들의 특징은 따라 배우기입니다. Because kids, they tend to imitate. 그리고 어떤 것에도 여러분들이 지적을 하면 겉으로 말을 안 해도 속으로는 비판하는 인식이 있습니다. And of course, they always rebel against any criticism that you lay on them. 빨리 들어오라고 말한다고 하면 For example, say, come back early. 아빠는 늦게 들어오는데 이렇게 And 마음이 they'll always ask, how come dad always comes in late? 시간 정해진 시간에 밥 먹어라 이렇게 말하면 If you tell them dinner's at 6, for example, 엄마는 어제 안 먹었는데 이렇게 생각합니다. and they'll think, how come you didn't eat at 6 last night? 이것이 아이들의 특징입니다. And this is how kids act. 그렇기 때문에 항상 함께 해야 합니다. So that's why you have to do things together with your kids. 그러니까 잘못된 것이 발견되면 야단을 치면 되지 않습니다. So if they do something wrong, don't scold them. 안 해주면 됩니다. You just don't do it for them. 야단을 치면 심리적인 상처를 입게 되고요. Because if you scold them, you create this injury within them. 하자는 대로 해주면 버릇이 But 나빠집니다. if you do whatever they want you to do, then he doesn't develop that discipline. 그러니까 야단도 치지 말고 하자는 대로 해주지 않는 그런 지혜가 필요합니다. So you need a wisdom, a balance in which you don't scold them. At the same time, you don't do everything they ask of you. 그리고 한 번 가르쳐줘서 알 수가 없습니다. And kids do not learn just because you say something once. 10번 가르쳐서 모르면 11번째 가르쳐야 합니다. And if you have to repeat yourself 10 times, they still don't understand, repeat yourself 11th time. 근데 여러분들은 아이를 자기처럼 생각합니다. But we often think our kids are little adults. 내가 몇 번 얘기했어? 2번이잖아. 이렇게 얘기합니다. I told you, I'm not going to tell you again. I told you twice already. 아이가 그렇으면 어른이지 왜 아이입니까? And that kid is no longer a kid. If he acts that way, then he should be an adult. 그런 관점을 가지시면 문제가 없을 겁니다. So if you bring that perspective, then you should not have any problems. Thank you. And thank you for advocating for mental health as well.